Hi, I'm Anne George. I'm based out of Delhi. I was first introduced to Kripasanam in 2019. So it had been 6 years since we had gotten married and we didn't have a child. And my parents obviously were very, very worried about that. And at that time, so 2019 January, my younger brothers, they had a good news. My sister-in-law got pregnant. That made it even more embarrassing for my parents. It was a very stressful time at home. And my mother heard about the Kripasanam light a candle prayer. And she started praying for me. I didn't know about it. I remember her telling me something about it, but I was traveling for work. But whichever city that I used to travel to, and no matter how late I sleep at night, I would get up at 5:30 in the morning, and I had no idea why I was waking up at 5:30. It happened for 3-4 days continuously. I traveled back to Delhi, and I told my mom, you told me about some prayer. Did you start it? And she had started the prayer. And I got pregnant within a month. Now, I had prayed a lot in a lot of pilgrimage centers, right? So how did I understand it was by Kripasanam Madhava? The thing is, my sister-in-law was a little superstitious, so they did not announce my sister-in-law's pregnancy till the 6th month. And they announced my pregnancy at the same time or a little earlier. So my parents never ever, they were afraid of ridicule, they were afraid of embarrassment. They never felt that because Kripasanam Madhava timed the pregnancy so beautifully that they could share both the good newses together. So my daughter, I firmly believe, was a result of the prayers. She's now 3.5. A very nice thing happened with her. She was 3, and we never used to let her sleep alone. Whenever she used to wake up, she used to be a little scared. So when she turned 3, she woke up from her sleep and she was crying. And she came back to me the next day and she said, Mummy, when I woke up from my sleep, I saw one auntie standing in the room. And I got scared. Who is this strange auntie who's coming into the house? And then we showed her a lot of photos and she identified that auntie as Kripasanam Madhava. She had come and she had actually consoled my daughter when she woke up from her sleep crying. Then I took online udampadies in 2020-21. As a result of that, I got a job. My cousin sister, she was my best friend. She's 37. She got married. My cousin sister was 36. She got married. All absolutely unexpected and absolutely a result of our prayers. I took a physical udampady in July 2022, last year. And you have to fill out 6 intentions, right? So I filled out 5 intentions, and I did not have a 6th intention to fill out. So everybody said, just pray about it, you will get a 6th intention. I went back to Delhi. Within 3 days, I realized my cousin, who's 54 years old, she's on the ventilator. I firmly believed that was the 6th intention which Madhav wanted me to pray for. So I took the oil, I put it on, so we're not allowed to take anything into the ventilator, right? So we put the oil on her forehead, on the ventilator, around the bed, and we mixed a little bit of salt with the food. So the nurse that was administering some food at a later date. 58 days she stayed on the ventilator. I came back to Kerala in November 2022 after I wanted to renew my udampady. She was perfectly fine within the udampady period. 58 days, everyone had given up hope, but she was perfectly fine. So that's another grace. Then last year, when I took the udampady, I had prayed for my parents to build their house in Kerala. That happened. My husband got a better job. So it's been a lot of graces that the Lord has been giving us. And I realized in my personal life, my prayers started changing. Like, I used to pray, Lord, let this happen, let that happen. And the Lord started telling me, work on yourself. And I started praying, oh Lord, change my heart, change my prayer. And every single small thing, I started taking it to the Lord in prayer.
So there were these plants in my house, and everybody in my family used to make fun of me that no matter what you do, there will be no flower over there, okay? And I heard a sashyam, and in that they spoke about no water in the well, and then they put the salt and the water comes from the well. I was like, my Lord's so powerful, and no prayer is too small for him. So I put the salt in the plant pots. 2 years they had no flowers, and suddenly within a week it was filled with flowers. So every single thing that happens to me or in my life, whatever I anticipate, I say it in that 5:30 prayer. My life has become very different. I feel very disciplined. It, of course, needs a lot more grace. But I firmly believe that in everything that we do, Madhav is holding our hand, my daughter's hand, my family's hand. So praise the Lord for all the graces. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, അതായത് ഈ മകളുടെ അമ്മ ഉടമ്പടി എടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ രാവിലെ 5:30 ആകുമ്പം ആരെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന അനുഭവമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. 5:30 ആകുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇത് ഉടമ്പടിയിൽ ഒരു 5:30 സമയമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതാ നമുക്ക് ഈ സമയവും ഡേറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പറയും, ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കുന്ന ഉടമ്പടി ആണെങ്കിലും ഡേറ്റ് പറയാൻ പറയും. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയുടെ സമയത്തിന് മേലുള്ള അധികാരത്തിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാക്ഷ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റും സമയവും ഒക്കെ വളരെ, കാരണം സമയഘടികാരം ചാർത്തി അമ്മ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാക്ഷ്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പം അങ്ങനൊരു, പിന്നെ മകൾക്കാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുവെന്നും ആണ് സാക്ഷ്യം. പിന്നെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇത് സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് പറയുന്നത്, സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ചിലർ ഉടമ്പടി ഉപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ഇട്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വന്നെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാക്ഷ്യം കേട്ടതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി 2 വർഷത്തോളം പൂക്കാതിരുന്ന ഒരു ചെടിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അതിലും, അപ്പോൾ ദൈവം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളിൽ ഉടമ്പടി വസ്തുക്കൾ ഭയങ്കര സഹായമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറുതാണെങ്കിലും 2 വർഷമായിട്ട് പൂ തരാത്ത ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് ബ്ലൂം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയുമ്പം അത് ചെറിയ അനുഭവമല്ല. അതാണ് അവസാനം ചുരുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അമ്മ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടമ്പടി ഒരു ജീവിതക്രമമാണ്, അതൊരു ഡിസിപ്ലിൻ, അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമമാണ്. നമുക്കറിയാം, രാവിലെ 5:30 തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ജീവിതം അവസാനം സായം പ്രാർത്ഥനയിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും മാതാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആഴ്ചയിൽ ആരാധന കൂടി അനാഥാലയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ നിത്യത വരെ, അവസാനം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷവും ദൈവത്തിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആണ് ഓരോ സാക്ഷ്യവും. ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, മുൻപോട്ട് ഇനി അങ്ങ് വരെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിയുമ്പോഴും ഉടമ്പടിയെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്കറിയാം ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തേക്കുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാനല്ല എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഉടമ്പടിയുടെയും അടിസ്ഥാനം അതാണ്. ഈ ലോകത്തെ നന്മകൾ വരും ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വർഗം നേടിത്തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉടമ്പടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനാണ്. അത് കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ. തുടക്കകാലത്തെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനം നിത്യതയെക്കുറിച്ചും ദൈവജീവനെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കളിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവസാനം വരെയും ദൈവത്തിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊപ്പം ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രതി നമുക്ക് നിറഞ്ഞ കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്താം. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.